Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Am I visible? Yes, sir. The light is enough, or you want more light? No, 1 second. Is Yes, it? sir. This is enough, sir. Okay, that's nice. Mahalakshmi. Ma'am, she is not there, ma'am. A second year Mahalakshmi. What happened? This is second year Mahalakshmi. Okay. Then you ask others to alert the students to come. Who was that? Kirtana. Kirtana, she's third year only. Yes, ma'am. You ask your students to join in soon, ma. Okay, ma'am.
Ma'am, it seems to be few people are waiting in the admin room. I don't know who there are. Just you find out and admit it. Yes, sir. Thank you. Shall we start, Sophia?
Yes, ma'am. Revati is not there, ma'am. Ma'am? But others are there, no? Um, Where is Bhavani? Yes, ma'am. I'm there. Mahalakshmi, shall we start? Some. Start, Mahalakshmi. Good evening and welcome everyone. I thank you all for joining us for today's webinar conducted by our health club in association with IIC. Let me introduce myself. I'm Devi Mahalakshmi from 3rd BSc Biochemistry. The webinar topic is Innovative Measures and Challenging Facts in Psychosomatic Diseases. Now, let's begin the session with Tamil Thai Varthu by Revati. Soundra is there. Soundra, you start. What happened? Revati is joining, ma'am. Some network issue. Okay. Is it possible everyone come into the window? I would like to see all of you while we are discussing. I think we can remove this invitation. We already know what is it. Instead of that, you can make it as a screen. Everybody can see others. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும்
தீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இழந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. I would like to invite Dr. P. Jasmine Lina, Head, Department of Biochemistry, to address the gathering. Happy and warm evening to all gathered here. On behalf of the management, faculty, and students, I would like to welcome one and all for this session. Psychosomatic disorder is a psychological condition involving the occurrence of physical symptoms, usually lacking a medical explanation. People with this condition may have excessive thoughts, feelings, or concerns about the symptoms, which affects their ability to function well. This disorder is sometimes called symptom disorder, somatic symptoms, or somatic pain. It is a disorder that occurs in about 5% to 7% of general population. This disorder can affect almost any part of the body. Common examples include fatigue, insomnia, aches and pains, such as muscle pain or back pain, high blood pressure, hypertension, indigestion, dermatitis, and stomach ulcers. There are several strategies to reduce and manage stress that helps us prevent or reduce somatic symptoms like regular exercise, enough sleep, meditation, and progressive muscle relaxation. In the present scenario, the utmost need of the hour is to pay attention to these symptoms and to lead a better and healthy life. I also hope that this webinar provides a good platform to cherish knowledge and challenging facts about this emerging disease. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have M. Bhavani from 2nd MSc Biochemistry to deliver the welcome address. Every sunset brings a promise of new dawn. Good evening wishes to you all. On behalf of the Department of Biochemistry, I deem it my privilege to welcome you all to this webinar on innovation, measure and challenging facts in psychosomatic diseases. Creativity is the thinking of new things. Innovation is doing new things. I feel immense pleasure in welcoming our honorable founder and chairman, Dr. K. Vasudevan, in absentia, who has been the backbone of many such successful events that have been organized in our premises. I extend my warm welcome to our vice chairman, Dr. V. Vishnu Karthik, for his everlasting support rendered to us. I welcome our vice chairman, Engineer V. Prasanna Venkatesh, in absentia, young and dynamic, vibrant leader whose presence radiates positive vibe among us. I extend my heartfelt welcome to our beloved principal, Dr. M. Uma, who known for his diligence and dedication. Next, I welcome Coordinator of Health Club, Dr. P. Jasmine Lina, who motivates students and acts as energy source for us. I am glad to welcome our resource person, Dr. P. Iic Radhakrishnan, Senior Foster and Associate Director, Counseling Department, SIAG. We feel proud to have such an eminent personality among us today. Now I welcome all the faculty and students who have gathered here to be the part of this event. Once again, I welcome one and all. Thank you, Bhavani. I now request our faculty, IIC Coordinator, Ms. S. Anupriya, Assistant Professor, Department of Biochemistry, to share the aims and objectives of IIC.
To continue with the functions, IAC plans to conduct various innovation and entrepreneurship related activities prescribed by Central MIC in term and fashion, recognize rewards, innovations, and share success stories, to organize periodic workshops, seminars, interactions with various entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for students innovators, to create a network with fellow and national entrepreneurship development organizations, to create our institutions innovations, to highlight innovative projects carried out by the faculty and students of the institutions, to organize hackathons, idea-based competitions, mini challenges as a joint venture with the industries. The percentage activities of IAC are MIC-driven activities 20%, self-driven activities 30%, IAC annual calendar activities 50%. Major focus of IAC to create a vibrant local innovation ecosystem, to encourage startup and entrepreneurship, to develop institutions for anti-ranking of institutions on innovations achievements framework, to establish function ecosystem for search ideas and pre-incubation of ideas, induce better cognitive ability amongst technology students. Main benefits to institute faculty and students. Students and faculty associated with IAC will get exclusive opportunity to participate in various innovative related initiatives and competitions that are organized by MHRD, win exciting rewards every month, have interactions with renowned business leaders and top-notch academicians, have opportunity to bring up and prototype new ideas, guidance by industry professionals, investigations with new or latest technologies, visit new places and skills in new culture. This certificate shows that our college has established IAC as per the norms of Innovation Cell, Ministry of Education during the academic year 2021. The theme states that creativity is thinking new themes, innovation is discovering new themes, individuals with creativity and innovation will become future entrepreneurs, and entrepreneurs are the dreamers who do, those who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within an organization. Thank you. Thank you, ma'am. I'm glad to invite the coordinator of Health Club to give a brief description about Health Club. Good evening, everybody. This is the hierarchy of Health Club members. Sub-coordinators are Mrs. G. Sophie and Mrs. Anupriya, and the president is Mrs. Deepika. President is Mrs. Keithan of 3rd BSc Biochemistry. Secretary is V.V. Mahalakshmi of 3rd BSc Biochemistry. And other student coordinators are S. Kadirvel of 3rd, S. Kadirvel and T. Kumaravel of 3rd BSc Biochemistry. Our Health Club aims to instill awareness in the students on the aspects of health and overall well-being of an individual. It also aims to make students understand the factors, promote the choices that impact health of people on the campus, in the society, and to the wider community. The vision of the club is to impress upon our campus and community the importance of overall wellness pertaining to physical, social, and mental well-being of the individual. The mission of the club is to instill an understanding of the importance of healthy lifestyle through health education programs and to spread the awareness to others. The objectives is to create awareness about the basic health and wellness, to impart information in our campus and community about various emerging and prevailing diseases and their preventive measures, to impart an understanding of communicable and non-communicable diseases, to educate students on having balanced diet, simple home remedies for common ailments and choices for healthy living, and to celebrate official World Health Organization days. The activities planned are inauguration, doctor's talk, and seminars on health and hygiene, awareness programs on medical checkup camps, workshop on physical fitness and healthy habits, debates, discussions, and poster making on topics pertaining to health and environment. Celebrating World Health Day, World Heart Day, World Antibiotic Awareness Week, World AIDS Day, World Cancer Day, and Valedictory.
This image shows the inauguration of our health club. This also shows the inauguration event. This is the oath taking. This is the investiture ceremony of our health club. And an awareness program on health and nutrition was conducted, where the students exhibited the fruits, vegetables, and they were able to explain the importance of health and nutrition, which they were able to obtain from these vegetables, fruits. A healthy lifestyle not only changes our body, it changes our mind, our attitude, and our mood. So nothing is more important than our good health, and that's our principal capital asset. So be healthy, eat well, and live well. Thank you. Thank you, ma'am. I call upon R. Keertana, 3rd BSc Biochemistry, to give a brief introduction about our speaker, Dr. P. Radhakrishnan. Respected dignitaries, faculty, and my dear friends, good evening to one and all. It gives me great pleasure to introduce our chief guest for this webinar on innovative measures and challenging facts in psychosomatic diseases. We are honored this evening by the presence of our honorable chief guest, Dr. P. Iic Radhakrishnan, MA, PhD, Pastor, Associate Director, Counseling Department, Tamil District Assemblies of God, SIAG. Sir has many years of service in his pastoral ministry, and he holds the position Senior Pastor, Good Shepherd AG Church, Thuraipakkam, Chennai. He has an experience of 30 years in the field of applied psychology, industrial, educational, and clinical. He completed his MA Applied Psychology from PSC Arts and Science College, Coimbatore, and pursued his PhD in Psychology from Madras University, Chennai. Sir has been the former director of Winsquare Management Consultancy, Chennai, and former management consultant for MRF, Hyundai Automobile, LMB, Ashok Leyland, HCL, and more than 100 industries in India. So, without consuming time, I request Dr. P. Iic Radhakrishnan to enlighten the audience by his lecture. Thank you. Thank you, Keertana. I'm glad to call our speaker, Dr. P. Radhakrishnan, MA, PhD, Associate Director, Counseling Department, South Indian Assemblies of God. Thank you. Thank you so much, Mahalashmi and Keertana. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. I have one request to all of you. Whoever it is possible, please come into the video. So I would like to see all of you. I have one problem. Well, I cannot talk just like that. I need somebody to, whether you are listening or not, that I would like to know one thing. The second thing is, it is a kind of a discussion. I'm not a lecturer. I'm not going to give any lecture. So we have to discuss the innovative measures and challenging facts in psychosomatic disease. Of course, the topic is really good. So we need a discussion on it. So once again, I request, please, I want to see you in the video, all of you. Wherever you are, don't worry about your, the place or how you are. Yeah, that's good. That's nice. Okay. I need more people has to come. Okay, Dr. Jasmine, how much time can I take? Some half an hour, sir. Half an hour. So now it's 6:25. Maybe I can give half an hour. I will talk to you. Then we'll have 10 minutes discussion. Okay. Yes. Okay, Sure. that's nice. That's nice. So I would like to present. Is it possible to share my screen? Yes, sir, you can do it, sir.
host disabled participant screen sharing. Someone can please enable it. It shows that host disabled participant screen sharing. Anita ma'am. Ma'am, Ma'am, kindly give that access to sir, no, to share the screen. already have given ma'am. Sir is the two question. Host disabled participant. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Screen Okay, ma'am. Sorry. Oh, yes, sir. Yes, sir. Now you can share. Yeah. Now can you share, sir? Yes. Psychophysiological disorders. It is this group of disorders is characterized by physical symptoms that are caused by emotional factors and involve a single organ system, usually under autonomic nervous systems innervation. The physiological changes involved are those that normally accompany certain emotional states, but in these disorders, the changes are more intense and sustained. The individual may not be consciously aware of his emotional state. This is the definition for psychophysiological disorders. First of all, we should understand what is psychophysiological disorders. Rather, in this short time, I would like to discuss with you the symptoms of psychophysiological disorders and prevention and treatment. These two areas I would like to discuss with you. I was told I can talk, both in English and Tamil so that, everybody can understand, because most of the things are very technical kind of thing. And I think, we can have both in English and Tamil. I don't mind. Okay. I think that would be nice. Then and there I will explain Tamil also if necessary when it comes very technical. Otherwise, we'll go about it. The psychophysiological is also called psychosomatic disorders. Somatic means body, psycho means mind. So it's related with mind and body. The psychosomatic disease or psychophysiological disorders related with mind and body. If we go for this mind-body connection, we should understand this mind-body connection. The mind is not the visible one. The mind is nothing but the thought process. Body is the visible one. We know about our body. Even we know all the parts in our body. By mind, it's a thought process. It is not visible, it's a thought process. We have three layers in the mind: conscious, subconscious, and conscious. This concept is developed by Sigmund Freud. He is also called father of psychology. This mind-body connection, when it comes to mind and body connection, we can think about cause and effect also. By and large, the psychosomatic disease or psychophysiological disorders, the causes is mind, the effect is body. We call it like this: the causes is mind, the effect is body. To understand more on this, we should first of all understand that iceberg theory of Sigmund Freud. Now, conscious, subconscious, and conscious. Our conscious mind is 25%. Unconscious is 25%. Subconscious is just noticeable difference. If you take an iceberg, if you put the iceberg in the water, 75% of the iceberg has gone inside the water. Only 25% will come in the surface level. Likewise, our mind is also, the 75% is unconscious. It is not visible. Only 25% is visible. All kind of, problem start with this unconscious mind. It accumulated there and then it reflects into the conscious mind. Let me explain this concept, this involved the psychosomatic disease. First, it comes with the psychophysiological reaction, then the disorder. The psychophysiological reaction, it starts with the stress. We need stress. In fact, the human life and stress are inseparable.
The effect of stress makes man perfect, but if it is beyond a certain level, it affects the human life. Normal human being needs a certain amount of stress and challenge to achieve the goal set by them. The stress keeps an individual alert and motivated. So we need stress, but in a normal level, not in a high level. Okay, now come to the point. Whenever there is a high level stress, there is a biochemical change or physical change in our body due to the imbalance in nervous system. When we talk about the nervous system, we have a central nervous system and peripheral nervous system. Under this peripheral nervous system, we have a somatic nervous system and autonomic nervous system. The central nervous system is controlled by certain organs in our body, which we can operate, and it will also operate itself. That is called central nervous system, like our olfactory senses. Olfactory senses. I hope you understand what is the olfactory senses. கண்ணால் பார்ப்பது, காதால் கேட்பது, டேஸ்ட் சுவையை உணர்வது, ஸ்மெல் வாசனையை நுகர்வது, தொட்டால் தெரிவது, ஐம்புலன்கள். இந்த புலன்களை இயக்கக்கூடியது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்மளும் இயக்கலாம், அதுவும் இயக்கும். பட் whereas in the peripheral nervous system, somatic nervous system and autonomic nervous system, which guides your voluntary movements, and autonomic nervous system control the activities you do without thinking about them. It automatically it's functioning in our body. We cannot stop. We cannot think about it. Once it stops, we cannot live in this world. For example, heartbeat, respiratory, and blood circulation. All this controlled by this autonomic nervous system. Now, coming to the autonomic nervous system, we have two systems called sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system is go upward and parasympathetics will come and downward. It's like it operate like this. Autonomic nervous systemத்துக்குள்ள இருக்கிற sympathetic nervous system மேல் நோக்கி இயங்கும், parasympathetic கீழ் நோக்கி இயங்கும். It goes like that. How the vehicle piston எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி. அதான் நம்முடைய பாடியினுடைய பேலன்ஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம். Whenever an individual gets stress, anxiety, unknown fear, the kind of stress, fatigue, the sympathetic nervous system will stimulate very high. பயம் வரும்பொழுது, கோபம் வரும்பொழுது, எரிச்சல் வரும்பொழுது, frustration, மனமுறிவு வரும்பொழுது இந்த sympathetic nervous system அதிகமாக தூண்டப்படும். காமா இருக்கும்போது, சந்தோஷமா இருக்கும்போது, pleasant situation, the parasympathetics will stimulate much. It should be in the balanced level. The balanced level இல்லாம sympathetic nervous system அதிகமாக தூண்டப்படும் போது it leads to other problems that is called the psychosomatic problems. We have under that we have 5 reaction and disorders. Number 1 is called cardiovascular reactions. It affects the heart. What are things involved with the heart? Hypertension, blood pressure, angina pain, இதய வலி ஏற்படுவது. ஒரு இதய நோயாளிக்கு எப்படி வலி வருதோ அதே மாதிரி வலி ஏற்படும். போய் டெஸ்ட் பண்ணா எல்லாம் நார்மலா இருக்கும், ஆனா அந்த பெயின் இருக்கும். That is the reaction. அது எப்ப disorder ஆகும், over the period of time it will change into disorder. Then he needs medication with the psychotherapy. You should understand the reaction and disorder. Gastrointestinal reactions again. Gastrointestinal reaction. What are things we intake, the food, the digestive system, that is called gastrointestinal reactions. Digestive system. சாப்பிடுறது கரெக்டாக டைஜஸ்ட் ஆகணும். அப்படி ஆகலை அப்படின்னு சொன்னா there is a reason for the psychosomatic problems.
For example, if you are in a high stress or frustration, people used to take more food, then it will develop the gastric problems. Peptic, sometimes they won't take food, it develop the peptic ulcer. So என்னெல்லாம் டிசீஸ் நம்முடைய டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளத்துல வருதோ, காசஸ் டு மைண்ட், மனது பாதிப்புனால அதையெல்லாம் அந்த ரியாக்ஷன்ல வந்துட்டு அப்புறம் அது டிஸார்டரா மாறும். ரெஸ்பிரேட்டரி ரியாக்ஷன் அகெயின், சுவாசம், ஆஸ்துமா, ஆஸ்துமாவுக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கு. பிளட் சர்க்குலேஷன்ல அதுக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் கேன்சர், அதுக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கு. ஜெனிட்டோ யூரினரி ரியாக்ஷன்ஸ், kidney problems, diabetics, and problem in the reproductive organs, அதுக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸ்கின் ரியாக்ஷன், உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய அந்த ஸ்கின் ரியாக்ஷன்ஸ், இதுக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கு. As I told you, the causes is mind, the effect is body. I'll give you a simple example. இதெல்லாம் எப்படி இயங்குது? As I told you, sympathetic stimulation அதிகமாகும் பொழுது இந்த இயக்கங்கள்ல ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, எக்ஸாம் ஃபியர், எக்ஸாமினேஷன் போற அன்னைக்கு காலையில பதட்டமா இருக்கிறது, எக்ஸாம் ஹால்ல பதட்டமா இருக்கிறது, ஹெடேக் வருது, வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கிறது, இதெல்லாம் சைக்கோசோமேட்டிக் டிசீஸ் தான். ஒரு ஹெல்த் கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, ஒரு ஹெல்த் செக்அப் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க, பிபி ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க எதுக்கும் போய் டாக்டரை பார்த்துருங்க அப்படின்ட்டு. அடுத்த நாள் போய் டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா இருக்கும். ஏன்னா அந்த இடத்துல இருந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, நமக்கு டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல அது அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. There's a chances for that. When I did my clinical practice, இப்போ நான் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்றது இல்லை, கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிபி டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, சம்டைம்ஸ் அவங்க ரொம்ப பதட்டமா, எனக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு பிபி டெஸ்ட் பண்ணோம்னா 180, 100 அப்படிலாம் இருக்கும். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டு மறுபடியும் பார்த்தோம்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த பயம், பதட்டம், இந்த காரியங்கள்ல அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் வருது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, the causes is mind, the effect is body. There is a saying, இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்திற்கே தெரியும் என்று சொல்லுவாங்க. நம்ம மனசுல கசப்பு நிறைய இருந்துச்சுன்னா, கோபம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா, எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய இருந்துச்சுன்னா, இந்த ப்ராப்ளங்களும் நிறைய இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ அந்த தாட் ப்ராசஸை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நான் இப்போ அதை குறித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் இது வரைக்கும் பேசுனதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்க அதை என்கிட்ட கேட்கலாம். வெரி சிம்பிள். சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டமும் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டமும் நார்மலா இயங்கணும். சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் அதிகமாக ஸ்டிமுலேட் ஆகும்பொழுது it leads to all kind of psychological and physiological problem. Now I am expecting any question or clarification. எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா we'll go about prevention and treatment. No, sir. Can we go for prevention and treatment? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. The prevention aspects, increased self-understanding is very important. நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிந்து கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ராப்ளம் வராம நம்மை காத்துக்கொள்ள முடியும். And can postpone it. So self-understanding. Generally, பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, the awareness about our body is very important.
number one. And who I am and what I can do. நான் யார், நான் என்ன செய்ய முடியும், அதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எப்பவுமே நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். ரிலாக்ஸ்டா இருக்க முடியாது. இந்த டாபிக் சோஃபியா அந்த மேடம் ஜாஸ்மின் அவங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கும்போது ஓகே ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு சொன்னேன். பிகாஸ் இட் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ. இதுவே வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் நீங்க கேட்குறீங்க பயோகெமிஸ்ட்ரியில, ஐ கான்ட் டூ இட். மேபி ஐ கேன், பட் ஐ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட். அப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாயிடும். அப்போ என்னை பத்தி நான் புரியாம, என்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்காம என்னால எது முடியும், வாட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் மை வீக்னஸ், என்னால எது முடியும் எது முடியாது, மை லிமிட்டேஷன் ஐ ஷுட் நோ. இரண்டே ஐ கேன் அக்செப்ட் த டாஸ்க். நம்முடைய லைஃப்ல நிறைய நேரங்கள்ல நம்மளை குறித்து நம்ம புரிந்து கொள்ளாதனால தான் நிறைய பிரச்சனைகள்ல நம்ம மாட்டிக்கிறோம். புரிந்து கொள்ள வேண்டும், செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதுக்கு சிம்பிள் கான்செப்ட் ஐ யூஸ் டு டீச் ஆல் மை கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் students as well as whoever I'll meet. You must understand your strength, weakness, opportunity and threat. It's called SWOT analysis. It's a management thought. Some of you may know about it. SWOT analysis: strength, weakness, opportunity and threat. What is my strength, what is my weakness, what are the opportunities I have, and threat is nothing but challenge. How I am going to face the challenge. இதுல என்ன செய்யணும்னா, நம்ம மேல மேல வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் we have to maximize our strength, minimize weakness. We have to maximize our opportunity, minimize challenge. That is called maxi theory. Next come both minimization. Minimize weakness, minimize challenge. நம்மளுடைய வீக்னஸை மினிமைஸ் பண்ணணும், சேலஞ்சையும் மினிமைஸ் பண்ணணும். இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்மளை நம்ம புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நாம இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ராப்ளம் வராம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இன்ட்ரடக்ஷன்ல டாக்டர் ஜாஸ்மின் அழகா சொன்னாங்க, 5 to 7% in the world population we have this kind of psychosomatic disease. இதுல என்ன ஒரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா அவங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குமோ அப்படியே இவங்களுக்கும் இருக்கும். டென்ஷன் ஆஃப் பெயின் இருக்கும், பல்பிட்டேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும், அடுத்தது ஹார்ட் பீட் அதிகமா இருக்கும், ஸ்வெட்டிங் எல்லாம் இருக்கும். ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னன்னா, நிறைய டாக்டர்ஸ் அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ண தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனாலதான் அந்த அப்சர்வேஷன்ல வச்சு அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும், கேஸ் ஹிஸ்டரி எல்லாம் கேட்டு. அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த இதுல இந்த செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் காம்பிடன்சிஸ். காம்பிடன்சி அண்ட் காம்பிடன்ஸ் அண்ட் காம்பிடன்சி அப்படி ரெண்டு காரியங்கள் சொல்லலாம். COMPETENCE காம்பிடன்ஸ், CY காம்பிடன்சி. காம்பிடன்ஸ் அப்படின்னா வாட் வி ஹாவ், காம்பிடன்சி அப்படின்னா how we use it, our ability, talent, knowledge, attitude, இது எல்லாமே காம்பிடன்சில வரக்கூடியது. Again, I will repeat once again, our knowledge, attitude, talent, skill, இது எல்லாமே காம்பிடன்சின்னு சொல்லலாம். காம்பிடன்சி how we use it. சில பேருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கும், ஆனா அதை டேலண்ட் இருக்கும், ஆனா அதை வெளிப்படுத்த தெரியாம இருப்பாங்க. ஸோ அந்த காம்பிடன்சி அப்படிங்கிறது வெளிப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க, கொஞ்சம் படிப்பாங்க ஆனால் நிறைய எழுதுவாங்க, கொஞ்சம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க என்ன செய்வாங்க, நிறைய அவங்களால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் த காம்பிடன்சி லெவல் இஸ் வெரி ஹை. as you rightly says, the innovation அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நான் ஆரம்பத்திலேருந்து கவனிக்கிறேன். நீங்க எல்லாருமே பேசினவங்க எல்லாருமே இன்னோவேஷன்ங்கிறீங்க. Innovation is nothing but using your right brain. We have a brain. பாருங்க, இதெல்லாம் நம்ம நேரில் பார்த்து பேசினா ஜாலியாக எடுக்க முடியும். இந்த இதில் எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு, ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு
நான் உங்களுக்கு என்னுடைய பெஸ்ட் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன். பிகாஸ் எனக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை. எல்லாரையும் பார்த்து பேசி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்து எடுத்து தான் பழக்கம். ரொம்பவும் ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி நானே ஃபீல் பண்றேன். ஐ டோன்ட் நோ, யூ ஹேவ் டு டெல் நவ் whether it is going hard or relax அப்படிங்கிறது. ஓகே, anyhow, that is good. அப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் உங்களுக்கு, ஐம் சாரி, கடைசியாக என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? somebody can Right brain. remind me? Yeah, சொல்லுங்க. Innovations related to innovation. Yeah, brain. Do we have a brain? Hello, எல்லாம் இருக்கீங்களா? Yes, sir. Yeah. Yes. So on the brain we have a left brain, right brain. Left brain and right brain. Right brain always think in a different thinking, innovative thinking, divergent ideas. Left brain logical. 2 + 2 is equal to 4. 1 + 1 is equal to 2. இதுதான் left brain லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணும். ஆனா ரைட் பிரெயின் 1 + 1 is equal to 3, 1 + 1 is equal to 4 அப்படின்னு திங்க் பண்ண சொல்லும். இப்போ நானே சொல்றேன் உங்ககிட்ட 1 + 1 is equal to 3, 1 + 1 is equal to 4. I'm asking the students, do you agree with me? Hello? No, sir. Yeah, ஒத்துக்க மாட்டீங்க. ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். மேரிட் இங்க நிறைய இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேரிட் கப்பல்ஸ் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும் 1 + 1 is equal to 3 or 4 அப்படிங்கிறது. Think in a different way. So using the right brain அதிகமா யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைங்க தான். அதனாலதான் நம்ம குழந்தைகளை மாதிரி திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றது. குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம நல்லா திங்க் பண்ணுவோம், நம்ம நல்லா ரைட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணுவோம். நம்முடைய பேரண்ட்ஸும் சரி, எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சரி, சொசைட்டியும் சரி, நம்முடைய ரைட் பிரெயினை யூஸ் பண்ண முடியாம லெஃப்ட் பிரெயினையே ஷார்ப் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம். அதனாலதான் எல்லாம் சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ராப்ளம் வருது. இப்போ ரைட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணாலே சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ராப்ளம் பாதி காணாம போயிடும். ரைட் பிரெயின் என்ன? childish thinking, child way of doing things. For example, I will tell you. இப்போ உங்க எல்லார்ட்டையும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். My dear students, I would like to ask these questions to you. முடிஞ்சவங்க எல்லாம் வீடியோல வாங்க. எலிஃபண்ட், ஒரு எலிஃபண்ட் இருக்கு, யானை. இந்த யானையை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கணும். எப்படி வைக்கிறது? எலிஃபண்ட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எப்படி வைக்கலாம்? மகாலட்சுமி சொல்லுங்க. வெரி குட். ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல. தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அருமையான ஆன்சர் கொடுத்தீங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணி உள்ள வைக்கணும் எலிஃபண்ட். சரி, இப்ப நான் இன்னொருத்தங்க கிட்ட கேட்கிறேன். இன்னொருத்தங்க யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. நாட் மகாலட்சுமி. இப்ப crocodile எப்படி உள்ள வைக்கிறது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள? crocodile எப்படி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறது சொல்லுங்களேன். crocodile எப்படி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறது? மகாலட்சுமி சொல்ல வேண்டாம், அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கு. crocodile எப்படி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறது? யாருமே சொல்லல, மகாலட்சுமியே சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்க மகாலட்சுமி, டைம் ஆகுது. So must write crocodile in a piece of paper and leave it inside the fridge, sir. No. I think Mahalakshmi know the answer. We should take out the elephant from the fridge and have to keep. Yes, Renuka Devi, absolutely. So you have to take out the elephant, then you have to Okay, sir. Okay. put into the crocodile. Think in a, this is what, using the right brain. Apple looks like what? Tell me. Half apple looks like what? ஆதி ஆப்பிள் எந்த மாதிரி இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். ஆப்பிள் சார். கொஞ்சம் தூரம் தான், இன்னும் கூட கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். வெரி சிம்பிள். மீதி பாதி மாதிரி இருக்கும். half apple looks like the other half. So this is called the right brain, using the right brain அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, கவனமா கேளுங்க. நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் சொல்லுவேன், கவனமா கேட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு செவத்தை 10 மணி நேரம் கட்டுறாங்க. 10 பேர் சேர்ந்தா அந்த செவத்தை எத்தனை மணி நேரத்துல கட்டுவாங்க? 5 people join together and build a wall for 5 hours, and 10 people are joining together. How much time it will take to build that wall? அப்படி சொல்றேன், ஒரே ஒரு தடவை தான் சொல்லுவேன், ஆன்சர் பண்ணணும். 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு செவத்தை 5 மணி நேரத்துல கட்டுறாங்க. 10 பேர் சேர்ந்தா அந்த செவத்தை எத்தனை மணி நேரத்துல கட்டுவாங்க?
சாரி 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு செவத்தை 10 மணி நேரத்துல கட்டுறாங்க. 10 பேர் சேர்ந்து அந்த செவத்தை எத்தனை மணி நேரத்துல கட்டுவாங்க? 5 மணி நேரத்துல. 5 மணி நேரம், 5 hours. வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ரைட் பிரெயின் யூஸ் பண்றதுங்கிறது. யூஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ரைட் பிரெயினை, உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். நான் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்றேன் கேளுங்க. 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு செவத்தை 10 மணி நேரத்துல கட்டுறாங்க. அதே செவத்தை 10 பேர் சேர்ந்தா எத்தனை மணி நேரத்துல கட்டுவாங்க? Sir, it's already built. Already the wall is built, sir. யூட்டஸ் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. பரவாயில்ல, குட். ஆல்ரெடி பில்டு. ஏற்கனவே கட்டின செவத்தை எதுக்கு கட்டணும்? எல்லாமே ரைட் பிரெயின் சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஸ் யுவர் ரைட் பிரெயின். ரைட் பிரெயின் யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன தேவைன்னா, the relaxed mind is very important. When you are in a relaxed mind, right brain நல்லா யூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ரைட் பிரெயினை யூஸ் பண்ண முடியாது. So don't stress yourself. Relaxed and use your right brain in proper way. Next comes increased emotional intelligence. நமக்கு எல்லாருக்கும் IQ தெரியும். Intelligent quotient 90 to 110 நார்மல், 90க்கு கீழே இருந்தா மென்டலி சேலஞ்ச், 120க்கு மேல இருந்தா சுப்பீரியர் IQ. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், you know, in given situation, how we respond ourselves or how we conduct ourselves, that reflect the emotional intelligence. கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம், நம்முடைய எமோஷனல் ஸ்டேட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதுல 2 காரியங்கள் இருக்கு. செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் சோசியல் அவேர்னஸ். செல்ஃப் அவேர்னஸும் தேவை, சோசியல் அவேர்னஸும் தேவை. அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்னா, எப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கிற மாதிரி எமோஷனல் அக்கௌண்ட்டும் நமக்கு தேவை. எவ்வளவு பேர் நமக்கு பழக்கம் இருக்காங்க, in times of stress, in times of difficult situation, to whom I can ask, to whom I can talk, who is ready to support me. அதுதான் எமோஷனல் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது. இந்த எமோஷனல் சப்போர்ட் நம்ம அதிகமாக கொடுக்க நமக்கு எமோஷனல் சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஒன்று செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இன்னொன்று அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் அதர்ஸ், சோசியல் அவேர்னஸ். இட்ஸ் அ பிக் சப்ஜெக்ட். நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறேன். அடுத்தது நியூ அப்ரோச்சஸ் டு ப்ராப்ளம். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு காரணம் என்னன்னா ப்ராப்ளம் தான். புதுசாக அப்ரோச் பண்ணணும். அதை குறித்து நான் பின்னாடி ஒரு லிஸ்ட் எங்களுக்கு கொடுக்குறேன். மெயினாக அதுக்கு முன்னாடி என்ன தேவைன்னா, மோர் ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். நம்மளுடைய கோல்ஸ் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும், எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும். அப்போ அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக வராது. அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு, சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அண்ட் அடிக்வேட் ஸ்லீப் ரொம்ப முக்கியம். அவாய்ட் ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங். ஏன்னா ஆல்கஹாலும் ஸ்மோக்கிங்கும் சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டத்தை அதிகமாக தூண்டும். சிம்பத்தட்டிக், parasympathetic controlled by brain, sympathetic controlled from the spinal cord, adrenal. So இந்த alcohol and smoking sympathetic nervous system அதிகமாக தூண்டும் போது அது என்ன செய்யும்னா, அது போய் autonomic nervous system அட்டாக் பண்ணும். அப்போ autonomic nervous systemத்தில் இருக்கக்கூடிய cardiovascular, gastrointestinal, genitourinary, respiratory, blood circulation, skin இதெல்லாம் பாதிக்கப்படும். அதுதான் சைக்கோசோமேட்டிக் காரணமே. அடுத்து மெயின்டைன் a healthy diet and weight. இது ரொம்ப முக்கியம். And meditate or practice progressive muscular relaxation. ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக், ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணலாம், ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் பண்ணலாம். அண்ட் கோப்பிங் வித் ஃபெயிலியர் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ். ஃபெயிலியரை கோப்பு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ கமிங் பேக் டு திஸ் நியூ அப்ரோச்சஸ் டு ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்த உடனே let us focus on the issue, focus on the solution, write down all possible solution. என்னென்ன சொல்யூஷன் இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் எழுதணும். and choose the best solution with the discussion with people around us. அப்படி பண்ணும்போது நாம அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். then come to treatment. ட்ரீட்மெண்ட்க்கு காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சைக்கோசோமேட்டிக் டிசீஸ்க்கு
I used to treat my clients on that. சமீபத்தில் ஒரு 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 பேஷண்ட்டை நான் பார்த்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க. இட்ஸ் நாட் வித் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர். இந்த மயக்கம் போட்டு விழுகிறது இஜி நார்மல், இசிஜி நார்மல், எல்லாமே நார்மல், ஆனால் டக்குன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க. ஸோ அவங்கள என்கிட்ட கூட்டிட்டு வந்தாங்க. ஆக்சுவலாக நான் பாஸ்டாகவும் இருக்கிறதுனால ஒருவேளை இது ஈவில் ஸ்பிரிட்டா இருக்குமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் தி ஈவில் ஸ்பிரிட், தட் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். அப்போ அவங்க கூட உட்கார்ந்து பேசும்போது அந்த அன்கான்சியஸ் மோட்டிவ்னு சொல்றது, அந்த உள் மனதில் இருக்கிறத வெளியில கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம், காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பியில் இந்த திங்கிங் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு, நீங்க அதுல நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. வேகமா நான் அதை சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் மெல்ல தான் சொல்ல முடியும். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்க விரும்புகிறேன். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஃபர்ஸ்ட் இட் ஸ்டார்ட் வித் அவர் பர்செப்ஷன், நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. தென் இட் இன்வால்வ் வித் அவர் பர்செப்ஷன், ஃபீலிங், திங்கிங், எமோஷன், ஆட்டிடியூட் அண்ட் behavior, action, attitude, action, behavior, then comes habit, then comes the character or the outcome. அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ திங்கிங் பேட்டர்ன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். எமோஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் யோசிக்கணும். திங்கிங் பேட்டர்ன் பண்ணணும்னா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரீ அசோசியேஷன் ஒரு டெக்னிக் இருக்கு சைக்கோதெரப்பியில். அவங்கள ஃப்ரீயா பேச சொல்லணும். அவங்க பேச சொல்லணும். நீங்க என்னெல்லாம் பேச விரும்புறீங்களோ எல்லாம் பேசுங்க. பொறுமையா உட்காந்து கேட்கணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லிட்டே வரும்போது அவங்கள அறியாமையே அந்த ப்ராப்ளத்துக்குரிய காரணம் என்னங்கிறது சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம மேல நம்பிக்கை வரணும். அந்த நம்பிக்கை வரும்போது அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் டிபிடி, டயலக்டிக்கல் பிஹேவியர் தெரப்பி. The thoughts and behaviors will incorporate strategies such as emotional regulation and mindfulness. எப்பப்பெல்லாம் நடக்குது, எப்பப்பெல்லாம் இப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கிளையண்டோட ரேஷனலா திங்க் பண்ணி அவங்களோட என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு we have to go for a desensitization அப்படிங்கிற ஒரு தெரப்பி இருக்கு, அதை கொடுக்கணும். இந்த டீசென்சிடைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னா the emotional evoking situation. அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த எமோஷனல் அதிகமாகுதோ அப்பெல்லாம் அந்த மயக்கம் வரும். அப்படி எப்பெல்லாம் அந்த எமோஷனல் அதிகமாகுறத ஹைரார்கியா கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஹைரார்கி என்ன பண்ணணும், டீசென்சிடைட் பண்ணணும். அதுக்கு சைக்கோதெரப்பி அகெயின் அதை அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதுல இருந்து அவங்கள வெளியில கொண்டு வர முடியும். ஸோ எல்லா ப்ராப்ளமுமே பிசிக்கல்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா ப்ராப்ளமே சைக்கலாஜிக்கல்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா ப்ராப்ளமே ஈவில் ஸ்பிரிட்னு சொல்ல முடியாது. யூ ஹேவ் டு டயக்னாசிஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு காக்னிட்டிவ் தெரப்பி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தமிழ்ல சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா அறிவு சார்ந்த நிலை, தாட் ப்ராசஸ்ல அதை யோசிக்கணும். ஏன் எதற்கு என்று கேள்வியை கேட்டோம்னாவே அதுக்கு பதில் கிடைச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதை நான் முடிச்சிடுறேன் உங்ககிட்ட. அவங்க ஏன் மயக்கம் போட்டு விழுகிறாங்கன்னா, சிம்பிள் ரீசன், ஹஸ்பண்ட் நாட் ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம் வித் ஹர். எப்பெல்லாம் மயக்கம் போட்டு விழுகிறாங்களோ அப்பெல்லாம் அவர் லீவ் எடுத்து பார்த்துப்பாரு. ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாருன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். இல்லை, சிம்பிள். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். now it is a questioning session. நான் எங்க நிறுத்துறதுன்னு தெரியல, இந்த இடத்துல நிறுத்துறேன். கொஞ்சம் எல்லாரும் வீடியோல வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்க இப்ப கேள்விகளை கேட்கலாம். ஏன்னா இட் இஸ் a big subject. இது ஒரு 1/2 hourல 45 minutes பேசுறது இல்லை. இதுல நான் ஒரு டெஸ்க்கு என்கிட்ட மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு கூட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு. அதுல நான் ஒரு 5% கூட நான் கூட பேசலன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இன்னும் நிறைய இருக்கு இதுல. பிகாஸ் லாஸ்ட் 30 years நான் இதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நாம் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் பேசியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க கேள்விகள் கேட்டா நிறைய என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் வீடியோல வர முடியுங்களா? நீங்க கேள்வி கேட்கறது உங்களுக்காக, நீங்க மற்றவங்களுக்காகவும் கேட்கலாம். நிறைய என்கிட்ட வர பேஷண்ட்டே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு என்கிட்ட பேச ஆரம்பிப்பாங்க.
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என் மேல நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் எனக்கு தான் சார் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி கூட நீங்க பேசலாம். இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் லைக் டு விசிட் யுவர் காலேஜ். உங்களால நேர்ல வந்து பேசதான் நான் அதிகமா விரும்புறேன். ஏங்க பேசுங்க. I have one doubt, sir. What is the difference between a psychotherapist and a general physician, sir? See, general physicians, they will give medicine or a general treatment. Psychiatrist, maybe நீங்க கேட்க விரும்புறது சைக்காட்ரிஸ்டுக்கும் சைக்கோதெரபிஸ்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன். எஸ் சார். அதுதான் நீங்க கேட்க விரும்புறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ இன் சைக்காலஜி சைக்காட்ரிக் மெடிசன் டிபிஎம் டிப்ளமோ இன் சைக்காட்ரிக் மெடிசன் ஆர் எம்டி இன் சைக்காட்ரிக் மெடிசன் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட். they diagnose and prescribe medicine. Psychologist, psychotherapist or clinical psychologist, they do their BSc psychology, MSc psychology, MPhil, PhD, and they start practicing with the psychiatrist. Diagnose பண்ற வரைக்கும் இவங்களும் அதை பண்ணுவாங்க சைக்காலஜிஸ்டும். சைக்கோதெரப்பி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அவங்க தெரப்பி கொடுப்பாங்க. மெடிசன் they are not supposed to prescribe medicine. சைக்காலஜிஸ்ட், சைக்காட்ரிஸ்ட் தான் மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். இப்போ சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளத்துல ரெண்டு மெயின் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து நியூரோட்டிக் ப்ராப்ளம், another one is psychotic problem. The psychosomatic problem 90% come under the neurotic problems. When it is changed into the organic brain pathology, then it is lead to the psychotic problem. The psychotic problem or psychotic problem na certainly they need medicine and then psychotherapy. Medicine with the psychotherapy. Neurotic problem க்கு சில ப்ராப்ளம் மெடிசன் இல்லாமயே சைக்கோதெரபிலே கியூர் பண்ண முடியும். அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ், அக்யூட் ஹைப்பர்டென்ஷன், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் நியூரோட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ், ஆங்ஸைட்டி அண்ட் ப்ரீமெச்சூர் எஜாகுலேஷன் சொல்லுவாங்க, மேரிட் கப்புள்ஸ்க்கு ஏற்படுற ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கலாவே நம்ம சரி பண்ண முடியும். When there is a medicine, we need a psychotic treatment. ரெண்டு சேர்ந்து கூட சைக்காட்ரிக் சோசியல் ஒர்க் இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் the mental health development அப்படின்னு சொல்றோம். Simply making an individual highly functioning person. அதுதான் அந்த டீமினுடைய ஒர்க். இட் இஸ் a team work. Psychiatric treatment is a team work. அது அவங்கவங்க பார்ட் அவங்க கரெக்டாக தான் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிசோஃபெனியா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க என்கிட்ட வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்கள நான் சைக்காட்ரிஸ்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும். சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் அவங்க மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு சோசியல் ஸ்கில் ட்ரைனிங்க்கு நான் அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், தெரப்பி கொடுக்கலாம், கைட் பண்ணலாம். Sorry, sir, to disturb you. Yeah, sir, how do we actually categorize a clinical condition as psychosomatic? Like a psychotic disorder, how do we conclude, sir? Is there any? That's what I'm telling you. Conclusions. See, the thing is, the people like us, we have almost 30 years experience. I have 30 years experience. While I'm talking, I can easily understand. If newly practice பண்றவங்களா இருந்தா அதுக்குரிய அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை அசஸ் பண்ணும்போது அந்த அசஸ்மெண்ட்ஸ்ல கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே இப்போ ஒருத்தர் எங்கிட்ட வராங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், அவங்க கிட்ட கேட்பேன். அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி மன கஷ்டமா இருக்கு, ஒரு மாதிரி மன குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நான் கேட்பேன், உங்க மனசு உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, வேற யாராவது கண்ட்ரோல்ல இருக்கான்னு. என் மனசு ஏன் கண்ட்ரோல்ல இல்ல, வேற யாரோ கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு சிம்டம்ஸ். ரெண்டாவது, யாராவது பேசுற மாதிரி சத்தம் கேட்குதாங்க, ஆமா, ரெண்டாவது சிம்டம்ஸ். அடுத்தது, உருவங்கள்லாம் தெரியுது மாதிரி இருக்கு, யாரோ என்ன கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கு, இதெல்லாம் சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம். இல்ல என் மனசு ஏன் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு, ஆனா அப்பப்போ என்னுடைய கடந்த கால தோல்விகளை நினைச்சு நான் ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆயிடுறேன், இது வந்து நியூரோட்டிக் ப்ராப்ளம். இப்படி நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு தான் நம்ம டயக்னாஸ் பண்ணணும். So one more, what is நீங்க பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து, நீங்க கேட்டதுனால நான் சொன்னேன். Okay sir. அந்த மாதிரி சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட தான் நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும். Yes. What do you mean by somatoform disorder? Because I heard of this topic very commonly when we talk about somatoform disorder is nothing but all kind of physical problems.
physically based psychological No, problem. no. Only physical. Somatic nave body. Psycho abdina mind. Psychosomatic nada, the causes is mind, the effect is body. If it is a somatic abdin chona, it is purely somatic problem. Da. Okay. So it's a Word treatable. somatic mean body. Yeah. Is it treatable, sir? That condition, somatoform disorder? It is based on the problem. Based on the problem, based on the age. There are a lot of factors involving on that. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome. Good evening, sir. Yes, ma'am. I have a doubt. If we have an emotional stress, is it possible to come out instantly from out of this kind of stresses? Instantly, yes. I mean, suddenly when we are facing an emotional kind of a stress, is it possible for us to, what is the remedy we have to do immediately for that? Super questions. Actually, any emotional situation, instantly we cannot come out, but we should realize it. What is what, why it has happened. Okay. Then the self-understanding. When it comes to self-understanding, let go. We should think about it. Let go. The let go kind of thing come under this self-analysis only. Otherwise, we cannot come out from this emotional shock. And the level of emotional shock, it's based on the case to case and the individual personality. So, Dr. Kavita, for this question, there is no immediate answer. Rather, we have to find out what exactly the kind of a situation. Okay. So, for example, any big drawback or trauma is easy to handle for some individual. Even for small things, it's not easy to handle for some individuals. So there is individual differences. Yes, sir. Thank you. Sir, I have a doubt, sir. Yes, ma'am. What type of diet should these individuals follow, if at all, if they are found with the psychosomatic diseases? See, actually, as I told you earlier, the diet, healthy diet and weight, the combination is very, very important. Healthy diet and weight. Your age factors, height factors, and weight factors, and the diet factors, and the exercise put together. எல்லாத்தையும் கலந்துதான் நாம் அதை இது பண்ண முடியும். Generally, again, your activities, what kind of activities you have, அதற்கேற்றாற் போல உங்களுடைய டயட் இருக்கணும். ஆமா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மள மாதிரி ப்ரீச்சிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு லிக்விட் டயட் அதிகமா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஈஸி டைஜஸ்டபிள் தான் நாம எடுத்துக்கணும். இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் பண்றவங்க இருக்காங்க, அவங்க நல்லா அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி டயட் அவங்க எடுத்துக்கணும். Thank you, sir. Yeah. Any question? We are conducting this, final year students, okay, two kind of, we have to find out employment seeking graduates and entrepreneurial or potential entrepreneurs. The ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங், பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங். That's called EMT, Entrepreneurial Motivational Training. Job oriented இருக்கிறவங்களுக்கு personality and leadership training. ஒரு 2 days workshop மாதிரி இருக்கும் அந்த training. If you are interested, I am ready to do for your college. That too for final year students. Sure, sir. அதனால எதுக்கு அலை வைக்கிற?
Sorry, sir. Yes. If you have any questions, kindly post them into the chat box. Sophia, you can also post the feedback link in the chat box. Yes, ma'am. It is live in YouTube, ma'am. Yes, sir. It's Okay. live only, sir. Okay. Also, participants are requested to switch on the video for photo session. டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் இதே தானே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்பயே போட்டோ செஷன் வச்சிருந்துருக்கலாமோ? Kindly unmute if you have any doubts, or please drop them into the chat box. Dr. Jasmine, you can share the YouTube link to me. Yes, sir. Yes, sure, sir. It's there in the invitation itself, sir. Okay. The Okay. same link. Thank you. Thank you. Yes. Thank you so much, sir, for your wonderful even the discussion about the psychosomatic diseases, which we are all facing today. Thank you, sir. Welcome. Even you have any questions or any doubt, you can contact me at any time. I'm ready to help and Yes, guide sure, you. sir. Yeah. In fact, maybe the distance is also very near only, right? Your college and my place, not far away. Thank you, sir, for helping us become aware of such psychological conditions and ways to manage them. Hereby, we have come to the end of the session. M. Shamla from 3rd BSc Biochemistry is here to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It's my privilege to propose the vote of thanks in this webinar. Let me start by giving the glory to Almighty for making this webinar a resounding success. I extend sincere thanks to our chairman, Dr. K. Vasudevan, Prince Group of Institution, a man of simplicity who's the pillar of many education institute. Thank you, sir. I express my deep gratitude to our Vice Chairman, Dr. V. Vishnu Karthik, who always extends his support to us. I take immense pleasure in thanking our Vice Chairman, Engineer V. Prasanna Venkatesh, who always guides us and preparing us face all the challenges of life with a positive attitude. Thank you, sir. I submit my heartfelt thanks to our Principal, Dr. M. Uma, for her solid support and timely monitoring in every aspect. Thank you, ma'am. I thank our resource person, Dr. P. Iic Radhakrishnan, Associate Director, Counseling Department. We really enlightened by your motivational speech. Thank you, sir. I extend my thanks to our Dr. P. Jasmine Lina, Head Department of Biochemistry, who always stand by us, guide us, lead us, and motivate us. Thank you, ma'am. I also extend my sincere thanks to event organized by the Health Club for the efforts taken. Last but not least, I also extend my warm thanks to faculty and fellow students for their support and cooperation. Thank you.
Thank you, Sharmila. Thank you so much. Thank you all for your cooperation. We could have not done this without you people. The aim of positive psychology is to catalyze a change in psychological from a preoccupation only with repairing the worst thing in life and also building the best qualities in life. Thank you. Tamil National Anthem by Soundri. Janagana Manahadinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidada Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jahe Dava Shubha Shisha Mahe Gahe Dava Sayagada Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidada Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Thank you all. Thank you, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We Can can we end end the the session? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. ma'am. Thank you for this opportunity to interact with you all. Thank you. Thank you. God bless you all. God bless you all. Thank you so much.